Sunday. Trust you're doing well this 7th day of May 2023. Good afternoon. I'm Flora Limuki. Let's kick off where Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has praised the member of states of the Peace, Security and Cooperation Framework (PSC) for their efforts towards restoring peace, security and stability in the Great Lakes region, including the Democratic Republic of Congo and Sudan. Mudavadi commended the progress made so far as a step towards a shared objective of achieving regional economic development once peace and stability are restored to the affected countries. During the 11th high-level summit of the Regional Oversight Mechanism of the Peace, Security and Cooperation Framework in Bujumbura, Burundi, Mudavadi represented Kenya's President William Ruto and urged political leaders to support the Luanda-led peace process and EAC-led Nairobi process for restoration of peace and stability in eastern DRC. Context of having this summit recommends to us or calls upon us to continue do a very detailed assessment what was done, to talk about how we look at this in a detailed way, so that all the peoples, especially my people, we find ourselves at crossroads. This assessment on what we have done to implement this agreement, this is not supposed to be a one country affair. This is supposed to be involve other partners and guarantee institutions. And I'm informed that Azimio leader Raila Odinga is currently at the Lee Funeral Home to visit the late Dedan Kimathi's wife. Let us now cross over and listen in. In committee prison, and in turn together with her next to each other at their home in Njambini. This was our wish, and therefore we are asking the government to make arrangements to ensure that this is our wish is actually honored. Secondly, we would like the ceremony, the final funeral ceremony of her, which is now been taken over as a state funeral, to be done at Uhuru Gardens, where the Mau Maus were being tortured. A site which has now been reconstructed by the last government and which has been properly prepared for what is as a historical monument. We want the final rites to be done at that place on the day which is going to be agreed. So, secondly, we would also want eventually the government to bring a closure to the issue of Mau Mau, the suffering of the people, the remnants of those who participated in the struggle, some of whom have remained landless all this time. We want this issue to be settled once and for all. I was involved in negotiations with the British government for compensation of Mau Mau victims. And in that process, we also actually achieved not only compensation, but an apology by the British government to the victims of the Mau Mau War. And eventually, they also agreed to construct a monument at the Freedom Corner in Uhuru Park at that time. So we are very happy so far that that matter was brought to an end. But now we want all the veterans, as Mzee Gitu Kangedi said, from all over the country to come together so that they can give Mama Mukami a fitting send-off on Saturday next week. Thank you very much. I want to lead wimbo moja ambayo Mukami alipenda sana
wakati alipokuwa katika vita vya ukombozi, na ambayo mimi nafikiri siku kadhaa mbele yake kufa alikuwa bado anaipendelea. Wenda ni ule andonire shana natumia washoya gwathi makenyurana oya ima. And we will be bringing you more update in our subsequent bulletin at 7 p.m. and 9 p.m. Moving on, former West Pokot Senator Samuel Pogisio has challenged President William Ruto of taking too long to tackle the insecurity situation affecting the Kerio Valley region, which has led to massive deaths of locals. According to Pogisio, President William Ruto will only tackle the situation by bringing area elders on board who will help him find a long-lasting solution. Speaking to TV47 this morning, Pogisio says area leaders have not been able to handle this issue. Last week, during his tour in West Pokot County, President William Ruto promised to install a security camp along Kainuk area where the security officers will move with speed to flush out bandits who keep on causing tension in the area. Kama KPR inapeanwa kwa Marakwet, Wapokot wapewe. Kama inatolewa yote, itolewe yote. Kama inapeanwa kwa Turkana, ifanye yote. Kama inatolewa, itolewe yote. Kila mtu awe kwa usawa. Hiyo ndio kitu mzuri katika hii kitu ambayo inaitwa operations na security. Kila mtu hapa anapoteza watu. Tumepoteza watu wengi sana kama West Pokot. Wengi sana. Lakini watu bado wanafikira ya kwamba Wapokot wanajitetea wenyewe. Hawajui ya kwamba Wapokot pia wanapigwa kila saa. Nafikiri kuna vitu ambayo ilitakana tuwe na kikao cha faragha. Kikao ambayo ingelete wazee waongee na huyo na president. Ambiwe mambo ambayo yako katika dunia hii. Pengine sisi viongozi tunaweza ogopa kusema, lakini wazee wangeweza kusema. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers KUPPET in Vihiga County wants the national government to consider revising the current terms for teachers' health insurance cover, indicating that despite teachers making monthly contributions towards the cover, it is limited to only a number of health services, leaving most of them with a huge burden on medical expenses. Speaking in Vihiga County during a free teachers' medical camp ahead of next week's schools reopening, Vihiga County KUPPET Sec Jen Sabala Inyene says that most teachers are battling mental health conditions alongside other illnesses which the medical cover does not cater for, and wants the cover expanded to completely insure teachers across the country. He further criticized the government for failing to pay salaries for some of the junior secondary school teachers. Sisi kama walimu wakati mwingine tunakuwa na pressure kwa shughuli zetu za kazi, na wakati second term inaanza wiki linalokuja, tungependa walimu wetu waende kwa mashule wakiwa wako fresh, wakiwa wako in a good position kutekeleza yale majukumu ambayo yako mbele yao. Kwa hivyo tuko na challenges na mambo ya health ya walimu wetu, jinsi mnafahamu, ikiwemo hata mental health. Ndio maana ikatufanya tukaona tukuja hapa na jambo kama hili ili waweze kuja pamoja, waweze kucheza. Kwa hali kama hii wanaweza pia kugundua ni shida gani ambayo wako nayo ambayo inaweza kushughulikiwa kiafya. Kile kitu tunakipenda kuhimiza serikali inavyoshughulikia medical cover ya walimu. Tumepata sisi kama viongozi kwamba hiyo cover iko na upungufu mwingi na tungependa iweze kuwa improved hata zaidi.
Kwa mfano utapata walimu wanapatiwa limits za treatment ambazo zinafanya hao wakati mwingine wanaingia kwa mfuko wao ili waweze kupata matibabu. Vile vile unapata hospitali ambazo zimekuwa listed na service provider pia ni chache, na hospitali zingine ambazo ziko na services mzuri zimewekwa nje. Kwa hivyo tungependa pia Teacher Service Commission iweze kuangalia jambo hilo, ndio walimu wetu waweze kupata huduma ya kiafya ambaye ni mzuri. KUPPET walitufikiria kama walimu, haswa wanawake wameweza kutupangia tuweze kufanya cancer screening. Kama mnavyojua, wanawake wengi wanaumia kwa sababu ya huu ugonjwa unaoitwa cancer, na hivi leo kuna hospitali Oasis imekuja na imejitolea kutu screen for cervical cancer, na tunashukuru. Ni ombi letu kuwa KUPPET kama union ambayo ina nguvu sana itaweza kupanga mipango kama hii. Kama ni timely tutashukuru sana. Walimu wetu wa JSS ambao waliajiriwa hivi karibuni, jinsi unajua, kwa grade 7, hao walimu tumepata idadi kwamba more than 60% hawajapata mshahara wao. Bila tumekuwa Nairobi kwa mkutano wa kitaifa, tulijulishwa kwamba ni 51% ambao walilipwa, lakini ukiangalia statistics kama zile ambazo niko nazo kwa ofisi yangu inaonyesha kwamba walimu wengi sana, zaidi ya 60% hawajalipwa mshahara. Na hiyo ni tangu January. Mtu amekaa miezi 4 hajai kuona pesa, na anaenda kwa shule kila siku anatakana apeane services. Hiyo ni jambo ambalo is against labor laws. Kama serikali ilikuwa imepanga kuemploy hawa walimu jinsi wenyewe walisema, tunatarajia kwamba wangewekwa kwa payroll haraka iwezekanavyo. And days after the introduction of the Finance Bill 2021, the public sector unions are now raising their reactions concerning the introduction of the new taxes. Let's now cross over and listen. On the GDP and based on the high inflation, because we have to live. But when the salary is robbed during the day, when the deductions are put without any consultations, it is clear day robbery. Now it's at 52%. What will make it not go 70% next year? What will make it not to go to 80% in 2025? And what will make it not to be that we can work for free because the country is broke and we are patriots of the country? And therefore we are demanding the government that try everything else, but try not to raid the payslip of workers, because it is non-negotiable, it can't be allowed, and it can't go without being pushed back with the unity and with the strongest strike of labor that you've never seen before. And we, as unions, we don't threaten, we take action. Thank you. Asante katibu. Ningetaka labda niongee kidogo kwa Kiswahili. Na mwanzo niseme kwamba sisi kama maafisa tabibu tunaungana na wenzetu kutoka vyama vyote vya utetezi hapa nchini vya wafanyikazi. Na sisi kama wafanyikazi tumeghadhabishwa sana na hatua ya serikali kuamua kuongeza kodi kwa mishahara ambayo sisi tunalipwa. Tumekuwa tukilalamika kwa muda mrefu. Sisi kama maafisa tabibu tuko na mkataba wa pamoja, ile CBA, ambayo hatujaweza kukamilisha na serikali tangu mwaka wa 2017. Sasa serikali imekuja kutuambia hatuwapatii pesa kwa ule mkataba wenyu, lakini tunataka kuchukua pesa zingine. Na ningetaka niulize rais na serikali iliyopo, kwani mulisahau hasla ni nani? Mulituambia sisi kwamba tuwachague kwa sababu sisi ni hasla, mtaenda kutuangalia pale mbele. Sasa nyinyi mmeamua kuchukua pande ya waajiri wetu ambao wakati ule mlituambia hao vikaragozi wenye pesa ndio wanatusumbua, lakini sasa mnaonekana nyinyi mnaenda pande yao. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati tunaongelea housing, ukiangalia housing katika Employment Act, sheria imesema ya kwamba ni mwajiri ndiye ako na ile obligation, ile responsibility ya kuhakikisha anajua mfanyikazi wake anaishi wapi. Kwa hivyo serikali kama mwajiri na mwajiri mwingine, hawa ndio wanafaa kutafuta fedha za kuhakikisha kila mfanyakazi anaishi karibu na. Well, more details on that story will be later in our bulletin at 7 p.m. and 9 p.m. The Pamoja African Alliance political party, led by Speaker of the Senate Emerson Kingi,
have held the first meeting since the previous general election, bringing together their elected and nominated members in order to strategize on ways of strengthening the party as the election year 2027 approaches. The party's Secretary Lucas Maitha admits that they seek to popularize the party at the grassroots level, saying that they do not intend to merge with other political parties, as Kenya Kwanza Alliance advises. We are now meeting our elected leaders so that we can now appreciate each other and begin in a small way our journey towards the next electoral cycle, which you know very well is coming in 2027. We want to take advantage of what we got, what we have, to define our journey going forward so that in the next electoral cycle coming 2027, PAA will be even more stronger, larger, and we take advantage and maybe strengthen ourselves. And we have mandated our MCAs here that we want to start with them so that we spread and grow stronger. Sisi kama PAA tunaangalia interest ya Kenya na pwani kwa jumla. Sisi ni PAA, tutaendelea kubaki ni PAA na kwa maslahi ya watu wa pwani. Kwa hivyo hiyo masala yanayozungumzwa kule sisi kwetu sisi huko kwa hakuna wala hayajafikishwa huko. Kwa hivyo inaweza kuwa ni siasa inaendelea, lakini sisi tuko PAA ndo kationa tuko hapa na tumevaa, kwa sababu ukivunja chama leo nitakupa mfano. Sasa wale wabunge wote waliochaguliwa na PAA watakwenda wapi? Elsewhere, the Mombasa County government has said it aims to look into the welfare of community health volunteers who volunteer to improve community health within the society. Speaking while launching the program at an event held at Bomu Stadium in Changamwe constituency, the Mombasa Governor Abdul Somad Nasir says the program targets more than 2,000 workers in Mombasa County who will be receiving a salary every month. In addition, the volunteers will receive identity cards so they can be recognized when they perform services to the community. Kuanzia leo, serikali ya kaunti ya Mombasa itawapatia stipend yenu. From this month mutakuwa munaanza kazi leo. Mimi najua serikali kuu wataanza program. Wakianza program haimaanishi ya kwa ile ya kaunti itasimama. Watapokea ile ya serikali kuu na ya serikali ya county at the same time. Amongst the issues nataka department ifanye ni kwanza kuhakikisha kwa hawa wamepatiwa protective gear. Wahakikishe ya kuwa wako na vitu, wasiingie mitaani bila magloves, waanze kushika wagonjwa wao wenyewe wawe kwa wagonjwa. Kazi wanaoifanya CHVs ni kazi ngumu sana. Inashinda hata wale madaktari ambao tuko nao kazini. Kiatu ambacho mmekivaa nyinyi, sidhani kama kuna mtu yoyote hata kama na degree na diploma ambayo yaweza kukivaa. Kenya Forest Service in the North Rift region targets to plant 18 million seedlings by the end of this rainy season. According to the regional conservator in charge of forest conservation in the North Rift region, Anthony Musioka, currently they have been able to plant 4 million tree seedlings, while urging the residents from the area to join the effort to reach the target set by the national government. We have done quite a lot up to now, and I think we are already past, 4 million in terms of tree planting, and we are still moving on towards getting to the 18 million that we have envisaged or targeted for this planting season. This year we have a target of doing 18 million trees within the conservancy. This is within the counties of Turkana, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Uasin Gishu, Nandi, Trans Nzoia.
So all these counties, we do have ceilings within our nurseries, Kenya Forest Service nurseries, but we do also have ceilings within the community nurseries, group nurseries, where ceilings can be gotten from. So let's take advantage of the rains and plant more trees. Sisi kama maafisa wa usalama tumepewa target, kila assistant chief awe amepanda miti takriban 3,000 kwa wiki moja. So tukijumulisha na ma-assistant chiefs wote tunaona kwamba ile miti tunapanda tukifikia tukifuata hiyo formula tutakuwa tumepanda miti mingi katika sehemu hii. Tumekuja kuungana na officers wetu wa Kenya Police Service na pia wale wa Kenya Prison kupanda miti. Hii imekuwa launch yao ya kwanza na inaenda kufanyika kila sub-county. Furaha yangu ni kwamba officers wetu sasa tunafanya kazi na wao vizuri na wamechangamka sana katika kazi ya upanzi wa miti. Kwamba kama county tumepewa target ya 60 million, governor ametupea target ya 60 million for the 5 years, lakini kwa mwaka tunatakana tupande karibu 5 milioni ambaye tunaendelea kupanda kwa upande wa miti na pia kwa upande wa miti matunda. So pale program yetu ya agriculture iko na program ya kupanda miti matunda. Naomba sana wananchi wetu tuchunge hiyo Spencer line na tukue macho kusimamisha wale wanabeba makaa kutoka Elgeyo Marakwet wakipeleka kaunti zingine. Officers wetu leo wamepanda miti na wameambiwa inachukua miaka 40 mti ikue. Officers nafikiri kuanzia leo hamtakuwa na huruma ya mtu anabeba makaa. Elsewhere, corporate institutions and other stakeholders have urged residents of Mbeere to take advantage of the rainy season to combat climate change that has seen the region rely on relief foods. Embu County Commissioner Jack Obwor noted that Embu was at 28% in tree cover, adding that the planting of trees goes along the presidential directive to plant 15 billion trees by the year 2032. Speaking during a planting tree exercise at a Camille Primary School in Embu West Sub-County, Obwor observed that half of the Embu County is classified as ASAL and has experienced a dry spell for several seasons in the recent years.